So, good afternoon, students. I am Gowtham. I am a faculty for Political Science and International Relations at this organization. I have had more than 20 years of teaching experience, teaching Political Science and International Relations. I was exposed to the civil services scheme both as an aspirant as well as a faculty. I have been to the interview, civil services interview in 2004 and 2007 with Political Science and International Relations as one of my options. And I did my post-graduation in Political Science at Hyderabad Central University. I have pursued research in Political Science. I worked as government degree college lecturer in Political Science for a few years, after which I resigned the job and then started my journey in the coaching program. I was fortunate enough to train a lot of students in political science, guide a lot of them towards success. So I know political science and international relations in and out. I understand the subject, I know where the pitfalls are, I know where students tend to commit mistakes in this optional. I also know how we can secure a good amount of marks. How can we make this optional very remunerative for ourselves? Okay, now that's the whole point. All of you have taken your preliminary already? No. Is this batch one which has already completed their coaching for political science? No, you have not completed. None of you have completed your coaching for political science. Oh, I thought I'll be giving tips on how to get good marks in political science. Okay, but anyway, now that you are here, you are yet to choose your optional. You're all yet to choose your optional. Meer kuda madam, meer sir, your optional choose chestunnaru already. Choose chestunnaru. You're yet to choose your optional. So today we'll, I think, dedicate a good amount of our time in why political science and what's the advantage in taking political science and which type of students can take political science, whether political science is, amenable for all the students or not. We'll try to discuss that today because you all have not taken your preliminary. I was under the impression that you've already taken your preliminary and that you are here to find the ways and means of getting more score, But that would be more appropriate for students who have already completed their syllabus in the optional. But because you are new, మీరు కూడా ఏం optional choose చేసుకోలేదు sir? మీరు కూడా ఇంకా optional choose చేసుకోవాలి. You're all going to take your examination in 2027. Okay? So first, let me know your background. Anybody here has background in arts or even political science preferably? Nobody. Okay. So most of you are science background students, all of you. Commerce. Okay, fine. Right. So you are all targeting 2027. So at the outset, I'll just try to tell you some very important things about what a beginner in this pursuit should keep in mind. First, please remember that the civil services examination, if you're targeting 2027, this is the most appropriate time for you to start your preparation. Okay, from now till, let's say, the next preliminary, you should have a very, very clearly charted out program for your preparation. Obviously, you know that. I'm very sure about that. Because the scheme of the examination is such that candidate requires to prepare beforehand. It's not preparing for the preliminary first and then after clearing preliminary, preparing for the mains. It's not like that. The scheme of the examination is not modeled on that kind of a strategy. The strategy that you require to adopt is, you are required to first, by the end of this year, you should be completing your optional, out and out, and you should at least be thorough in at least 3 papers of general studies. Kanisam 3. Okay? Then probably you'll give yourself the best chance of getting a crack at the mains in 2027. Followed. If you don't do this work now, consider that your preparation is not complete. So the most important part of your preparation is now. From now, what you do till the December is going to determine, come in please, is going to determine how you are going to go ahead. Sir, you've taken your preliminary? Yes, sir. You've taken your preliminary already? ఎట్లా వస్తుంది స్కోర్? ఎంత అండి? 73. మీకు సార్? 75. So there is every chance that your
likely to clear the exam, the preliminary, right? Not really. CSAT రావట్లేదా? అయ్యా. Okay, sir. Me, sir, what about you? There's a chance that you might clear. You have done well in CSAT also. Good. So your optionals are political science? మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు సార్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఎస్ఏ మీద అనేటప్పటికి వచ్చేదా? ఓకే ఓకే ఫైన్. యూ వాంట్ టు సిట్ ఫర్ ఎ లిటిల్ వైల్, యూ కెన్ సిట్. You can feel comfortable. If you feel comfortable, you can sit. Okay, because I'll be dwelling a little on how to prepare for the examination also. Okay, so just feel comfortable. If you're not comfortable, you can walk out anytime. Doesn't matter. Okay, so what I am trying to tell you first is that this examination requires an approach, obviously, right? So if you are going to target 2027, this is the time for you to start your preparation. There is no doubt about that. If you don't work now, the following 6 months, you are not prepared for 2027. You can as well give up that attempt. Kabatti, what you do from now till this December is the key. That's the most important part of your preparation. Chala mandi students, they don't understand that. Okay, remember, the work that you put in now is going to determine whether you're going to be in the service next year or not. First, this is the first thing. Second, selecting the right optional. Please remember that the selection of the right option is going to determine whether you're going to be in the service or not. Okay, that's also very important, obviously, isn't it? Now there are some students who pick up optionals like this, on a gut feeling, an intelligent guess, just because somebody had advised them about an optional. Students tend to pick up these optionals, which is a very, very wrong way to approach the examination. There are 3 or 4 criteria that you should keep in mind before you select an optional. 3 or 4 criteria that you should keep in mind before we get into political science. I'll just give you a small briefing about this exam, what this exam requires. Okay, I won't take much time. So 3 or 4 things that you should keep in mind before you select an optional. First thing that I would speak about is whether the optional is showing a good success rate or not. That is, the proportion of the students who are clearing the examination with the optional is good or not. Okay, then there are some optionals which show a very high success rate. For example, we have anthropology, sociology, political science and international relations. Now these are the optionals which are showing a very high proportion of success, right? That is one criteria, success rate of the optional, or let's say the strike rate of the optional. Meeda enti sir optional? Anthropology, anthropology, sociology, PSIR, ఈ 3 కూడా they are trending optionals now, right? Tell me, sir, why did you pick up anthropology? You are very interested in anthropology. What interests you, sir, in anthropology? I prefer society and human evolution. Okay, fair enough. Have you completed your entire coaching program in anthropology? Comfortable? Okay, sir, what about, why did you select sociology? Small syllabus, sir, and relatively it is well known for our society. Okay, small syllabus. Now this is what is a big myth, Please remember that in civil services examination is a leveler. Okay, it does not provide small syllabus, big syllabus. The so-called small syllabus is actually a pitfall. It's actually a pitfall disguised as an advantage. ఎందుకంటే మీకు స్మాల్ సిలబస్ అయితే మీ ఆప్షన్లో ఉన్న అందరికీ స్మాల్ సిలబసే కదా. అండ్ యూ నో దట్ ద మార్క్స్ ఆర్ అవార్డెడ్ బేస్డ్ ఆన్ రిలేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ దట్ ఆప్షనల్, isn't it? So small syllabus is not an advantage actually. If you are able to cover the syllabus very quickly, it means that you'll have to look at additional literature for value addition to your answer, and you don't know whether the literature that you're consulting is the right literature or not also. That's the problem with the so-called small syllabus. And also please remember that the amount of hard work that you require to put in for every option is more or less the same. The amount of hard work that candidates require to put in for almost all the optionals is more or less the same. Okay, it is what people say that ee syllabus uttine ayipotadi, chala easy, chala takkuva. Actually that's not the truth. The amount of labor that you require to put in for all the optionals is similar. Okay, so first thing that you require to keep in mind is the success rate of the optional, how well the optional is doing in the exam. Okay, now on this
aspect, let me say anthropology, sociology, political science, international relations, these are options they are doing well, anywhere between 8 to 11% is the success rate of these optionals, and these options are, all the three of them are doing good. The second important thing that you should keep in mind while picking up an optional is whether there is an availability of proper guidance, coaching, mentorship, material, somebody who can evaluate your answers, because this is an examination in which you require to be guided well. You require proper guidance. Endukante, as I told you, the examination offers a lot of pitfalls. At every step of your journey in civil services, there is a pitfall. Okay, there is a pitfall. Okay, so you require to be properly guided, whether there is proper guidance or not. Okay, whether the person who is able to guide you has sufficient background, has sufficient experience, knows the exam, has tasted success in the exam or not. Ivi kavali. Okay, this is the second aspect that you require to keep in mind before you select an option, right? Guidance. Because at every step of your preparation, you require somebody's guidance. I mean, you can do it by yourself, I know that. Nowadays, everybody is able to teach everything, isn't it? We have all kinds of faculties in Ashok Nagar. Okay, background, ఏమున్నా కానీ ఏ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పేయచ్చు, ఆఫ్ కోర్స్ చెప్పేయచ్చు. ఓకే, ఒక గంట చదువుకుని ఒక అరగంట క్లాస్ ఎవరైనా తీసేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ వెరీ బిగ్ థింగ్, isn't it? Because a lot of students who start their preparation, ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్, దే ఆర్ నోవైస్, ఏమీ తెలీదు, దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్. For about 1 year, they are still in the process of getting to know the things, the basics. Okay? So a lot of students are still novices. They still don't understand the exam. They still don't understand the spirit of the examination. They still don't know the standards that they'll have to attain in each of the segment of the preparation. ఎంత స్టాండర్డ్స్, ఇప్పుడు మనకి ఒక స్టాండర్డ్ ఉంటుంది కదా. యాజ్ స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్ అవర్ స్టాండర్డ్స్. ద ఫ్యాకల్టీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ స్టాండర్డ్, బట్ ద ఎగ్జామినేషన్ హ్యాస్ ఇట్స్ స్టాండర్డ్స్. మనం చదివే చదువు, is it able to match up to the standards of the examination or not? That's the key. A lot of students don't understand that. You just go, join up in an institute, you go and sit in the class. A lot of students don't even, please excuse me for saying this, but a lot of students don't even follow up. మనం ఈ క్లాస్లో ఈ టాపిక్ విన్నాము, ఈ టాపిక్ మీద మనకి ఇంతకుముందు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని, మనకి వచ్చిన ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి మనం ట్యాకిల్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా అనేది అసెస్ చేసుకోవాలి కదండి. దట్స్ అవర్ జాబ్ కదా. సో ద స్టూడెంట్స్ డోంట్ ఈవెన్ డూ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్. బై ద టైమ్ 6 months అయిపోయింది, 7 months అయిపోయింది, కోచింగ్ అయిపోయింది, ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటాం, we learn something, but is that sufficient for us to clear the examination or not? That is not actually assessed by the students. Follow me. చాలా అశోక్ నగర్లో ఏమవుతుందంటే, చాలామంది స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయిపోతారు. జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ 1 year or so they get wised up. They wisen up a little. ఓకే, సోషల్ మీడియాలో అక్కడిక్కడ చూసేసి ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, వచ్చి జాయిన్ అయిపోతారు. ఓకే, చెప్తుంది మనకి ఎగ్జామినేషన్కి సరిపోతుందా సరిపోదా అనేది కూడా అంచనా వేసుకోలేకపోతున్నారు స్టూడెంట్స్ చాలామంది కూడా. దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎస్టిమేట్ వెదర్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ టోల్డ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ థాట్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఈస్ ఇనఫ్ ఫర్ దెమ్ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ నాట్. First, please understand this. This is a pitfall also. This also is a pitfall. Examination tests all these things. Okay? So, whether there is proper guidance or not, that's the second thing. Please remember, I keep telling to a lot of students, if you have selected a wrong institute also, you are reducing your chances of clearing the examination by at least 50%. I told you kada, I've taken 5 attempts to clear my mains and go to the interview. I went to the interview in 2004 and 7, right? It took me 5 attempts at mains to go to the interview first. Now why it took me so long was because I was not properly guided. I'm not putting it on somebody else. Nene cheyalsina konni basic things cheyala. When I was not clearing my mains, one of my friends advised me, sare oka pan cheyi, ఊరికనే ర్యాండమ్గా ఒక ఆన్సర్ రాసి చూపించు అన్నట్టు. ఓకే, ఒక PYQ పాస్ట్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి తీసుకుని దానికి ఒక ఆన్సర్ రాసి, ఆ ఆన్సర్ని నేను చదివినప్పుడు ఐ వాజ్ మై సెల్ఫ్ యాక్చువల్లీ షాక్డ్. ఇది నేను రాసిన ఆన్సరేనా అని నాకు అనిపించింది. ఎందుకంటే నేను క్వశ్చన్ అడ్రస్ చేయట్లా, క్వశ్చన్ డైరెక్షన్ని అర్థం చేసుకోవట్లా, నాకు తెలిసిందంతా అక్కడ పెట్టేస్తున్నా. ఆర్ యూ విత్ మీ? రైట్, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ అడ్రస్సింగ్ ద క్వశ్చన్. That was the problem.
I realized my mistake. After a small advice, it was that year that I cleared my mains and entered the interview. Followed me. Then that's the role that advice plays, guidance plays. Okay, so having right direction, having somebody who can put you on the right path, that's also very key in this examination. Okay, that's the reason why we have coaching institutes offering mentorship program, hand holding under, I heard this, some institute saying that they'll hold your hand till you go to the examination, hand holding approach. Okay, and what they actually mean is that they're going to guide you at every step of your preparation, at every stage of the syllabus. That's the idea. Okay, so proper guidance is the second thing that you should keep in mind. Third, please remember, one another very important aspect that should guide you in selecting your optional is your interest, personal interest. The student should be having a personal interest in the optional, because you will have to spend a lot of time with the optional. You'll have to spend, let me say, so many nights, so many hours with the optional. You are required to explore the optional. You're required to attain command over the optional. You're required to look at the past year's question papers, write answers, practice answers, prepare structured note, what's not. You're required to study the textbooks. ఇవన్నీ కూడా బేసిక్స్ కదా. సిలబస్ మొత్తం అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఆప్షనల్లో ఉన్న ఆ ఫైనర్ ఆస్పెక్ట్స్ని చదవాలి, లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ చదవాలి, రెలవెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవాలి, పాస్ట్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, వాటికి ఆన్సర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. యూ రిక్వైర్ టు స్పెండ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ యువర్ ఆప్షనల్. యూ రిక్వైర్ టు బి ఎన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ యువర్ ఆప్షనల్ కదా. దానికి ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే, ఓకే, ఐ టెల్ యూ ఎ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మైండ్. నేను ఫస్ట్ టైం సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏదో వెళ్ళి రాశాను, రాస్తే క్లియర్ అయిపోయింది ప్రిలిమినరీ. నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ప్రిలిమినరీ అవుతుందని. అయిపోయింది ప్రిలిమినరీ. కానీ అప్పట్లో వీ యూస్ టు హ్యావ్ 2 ఆప్షనల్స్. వీ వర్ రిక్వైర్డ్ టు టేక్ 2 ఆప్షనల్స్, నాట్ ఏ సింగిల్ ఆప్షనల్. సో వన్ ఆఫ్ మై కొలీగ్స్ సజెస్టెడ్ మీ, టైం లేదు, ప్రిలిమినరీ క్లియర్ అయిపోయింది. అప్పట్లో ప్రిలిమినరీకి మెయిన్స్కి 4 months గ్యాప్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది సార్, హౌ మెనీ కదా, తగ్గిపోతుంది టైం. ఓకే, ఈ స్ట్రింకింగ్ ద టైం. So at that time we used to have around 4.5 months. So one optional I was ready, GS I was reasonably good, but the other optional I was utterly not ready, because I didn't know that I'd be clearing it. Sorry, year option inko option edukundaam anukunna, kani clear ayipindi, exam rayali. So one of my friends, colleagues suggested me, psychology తీసుకోమా అన్నాడు. But psychology ఉత్తినే మార్క్స్ వస్తాయి అన్నాడు. This is actually the word that he used, ఉత్తినే వస్తాయి మార్క్స్ అన్నాడు. I just trusted him. Maybe he was right, but somehow I never had a taste or aptitude for psychology. I just didn't like it. I just didn't understand it. Every page was a struggle. In the midway I gave up that attempt. మన వల్ల కాదు ఇది సైకాలజీ అని వాడికి 4 తిట్లు తిట్టుకుని మా ఫ్రెండ్ని, ఓకే, అటెంప్ట్ వదిలేసుకున్నాను. Point is, I just didn't like the optional. I would never have gone long or never have gone the distance with the optional. I would never have liked it. So the third important element that you should keep in mind before you select an optional is your interest. How much that optional interests you, how much that optional motivates you to explore new vistas, to explore new dimensions, whether that optional is able to capture your imagination or not. That's the third thing that you should keep in mind. Optional should interest you. Of course, ఇందులో ఫ్యాకల్టీ రోల్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఫ్యాకల్టీ రోల్ is going to be very big in espousing interest in the student in that particular subject. ఫ్యాకల్టీ రోల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ. Okay, when somebody asks me what do you study in political science, I say kings, kingdoms, constitutions, governments, revolutions and ideologies. This is what we study in political science. Political science has got very rich and varied కాంటెంట్, చాలా వేరీడ్ అండ్ చాలా రిచ్ కాంటెంట్ ఉంటుంది పొలిటికల్ సైన్స్కి. సో మనకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆప్షనల్ అనేది కూడా ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్. సో డోంట్ పికప్ ఆప్షనల్స్ లైక్ దిస్. థింక్ అబౌట్ దెమ్. లుక్ ఇన్ టు 3 or 4 ఆప్షనల్స్. సీ హౌ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. డోంట్ pick up an optional just because somebody had advised. Okay, keep this in mind, students. This is going to be a very important step in your journey of civil services. A very important step. So keep this in mind.
Your interest. How do you see if you have an interest? Pick up some topics in an optional which somewhere or somehow trigger an imagination in you. At random, open the internet, read something about that. See if that's able to interest you. Talk to a few faculty members or colleagues. Look at the various segments of the syllabus. See if those segments of the syllabus may interest you or not. Idi chudandi. Talk to people, talk to faculty, explore the syllabus, do some readings, then you will know whether the optional is really appealing to you or not. Third aspect. Fourth, when we used to take the civil services examination, I told you that we used to have two optionals, isn't it? Optional 1, 600 marks, 2 papers. Optional 2, 600 marks. There used to be 2 general studies papers, GS. 2 GS papers accounted for another 600 marks. There used to be a general essay, which accounted for 200 marks. Cumulatively, when we had taken the examination was for 2000 marks. Mains exam was for 2000 marks. Okay. Here, the weightage for the optionals was double compared to GS. Ante kada? GS 600 marks, optionals 1200 marks. So if a candidate was strong in the optionals, no matter how he is in general studies, he could still sail through to the interview. He could still go to the interview. కొంచెం అదృష్టం బాగుందనుకోండి సర్వీస్ కూడా వచ్చేస్తుంది. So candidates required to be strong in their optionals. The entire focus of candidates' preparation for the civil services mains examination was on the optionals. You're always engaged with the optionals. Optional lo markul maximum రావాలి. You get 600 కదా, 320 in the optional. Okay, you get 100 marks in general essay, 720. ఈ 600 మార్క్స్లో 150 వచ్చినా కానీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. 1/4 of the GS marks also, if you had managed, you go to the interview. As simple as that. So focus of the candidates was always on the optional. That was a scenario when we had taken the examination about 1 decade back. Okay, now what is the scheme now? You have 4 common papers accounting for how many marks? 1000 marks. You have 1 optional accounting for 500 marks. Now general studies is double compared to the optionals. So in the new scheme of examinations, you will have to be strong in GS to get to the interview and get a good service. You have to be strong in the lion's share of the marks. 1000 marks kada. అందులో you should get a lion's share. Okay. In each paper of general studies, if you can manage around 100 to 110 marks, you're almost there. Got it? And of course, you had a general essay accounting for 250 marks. మొత్తం ఎన్ని? 1750 marks. Okay. So today, in the new scheme of the examination, you will have to be very strong in GS. No doubt about that. Okay. So one other criteria which I would identify as an important criteria is how much your optional is helping you strengthen your general studies preparation. Because this is the lion's share of the marks. How much your optional is going to help you in your preparation for general studies. That's another criteria that you should keep in mind, because that would go a very long way, because you're going to be strong kada. Optional lo nalu moolalalo kuda you'll be strong. Every aspect of the syllabus, every word, every pin in the optional, you'll be strong. You got to be strong, isn't it, in the optional? So how much your optional is going to help you in your general studies. Now let us look at political science and international relations, the optional which you have come here to get a orientation. Okay, let's look at political science and international relations.
First, success rate. I told you, political science figures in the top 3 optionals in terms of the success rate. And political science also has a lion's share in the top 10 ranks as well. Even political science had the topper in all India ranks in 3 years, in the last 10 years. So political science is doing good. Success rate is high. Okay. Second, of course, there is also a good amount of guidance. Anni optionals ki undilendi, anthropology ki, sociology ki, PSIR kuda undi. Third, interest. Now please remember, political science is an optional, like of course anthropology and sociology, which is also background neutral. Whether you are from arts or science or literature or humanities or whatever is your background, you can still feel very comfortable with political science. Okay, you can still feel comfortable. We'll also discuss the pitfalls of political science very soon. Not everything is rosy, obviously, you know that. కొన్ని advantages ఉంటాయి, కొన్ని disadvantages ఉంటాయి కదా, అది కూడా చూద్దాం. We'll look at them also. Okay, political science content wise, as I told you, has got a very rich content. Political science has got a very rich content. Almost every segment of political science is interesting. You study little world history, you study Indian polity, of course, you study international relations, you study social issues, for example, social issues you study in political science. Like, have you heard something called the social movements, the old social movements and the new social movements? We study them as a part of political science. You study communalism, regionalism, and you study casteism in India, and how, of course, these social forces impact the political process in this country. Okay, how does caste impact politics? Obviously, right? Every political party in this country is resorting to what's called as vote bank politics. Vote bank politics అంటే ఏంటి? ఏ నియోజకవర్గంలో ఎంతమంది ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్లు ఉన్నారు, ఎంతమంది దళితులు ఉన్నారు, ఎంతమంది మైనారిటీలు ఉన్నారు, ఇదే కదా. ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ తోటే పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ అలాటింగ్ టికెట్స్ టు క్యాండిడేట్స్. సో రైట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఆఫ్ అలాటింగ్ టికెట్స్, the social forces are playing a very big role in the political process, you know, in campaigning. Appeals are made on caste lines, appeals are made on communal lines in this country. Votes are mobilized and societies are polarized. So caste plays a very big role in this country, isn't it? Including politics, of course. We study all these social aspects which impact the political process in this country: the voting behavior, the electoral behavior, the electoral pattern, the politicking and campaigning of political parties, how they're all influenced by these social forces. This is what we'll be discussing as part of political science. You know, we'll discuss the content of political science very soon. You'll realize that the content of political science is very interesting, it's very varied. Okay, you'll realize that. Of course, any optionals, there will be some parts of the syllabus which are dry and disinteresting. అన్నిట్లోనే ఉంటుందండి. ఆంథ్రోపాలజీలో ఉంటుంది, సోషియాలజీలో ఉంటుంది, పొలిటికల్ సైన్స్ కూడా ఉంటుంది. అన్ని ఆప్షన్స్లో కూడా there will be areas which are interesting, there will be areas which are dry and disinteresting also. But in political science what happens is that there is so much of variety in the syllabus that it tends to keep you interested more or less. Okay, it tends to keep you interested more or less. Okay, so rich content. And how much political science contributes to general studies? Now let's look at this. This might actually baffle you. Okay, now మొత్తం 1750 మార్క్స్ కదా. 1750 మార్క్స్లో ఆల్రెడీ PSIR చదివితే 500 మార్క్స్ కవర్ అయిపోతుంది. అన్ని ఆప్షన్స్కి కవర్ అయిపోతుంది అనుకోండి, రైట్? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ద ఎంటైర్ పేపర్ 2 general studies is covered within the syllabus of political science. Indian polity, issues related to social justice, governance, as well as international relations. Please remember that in general studies what we have is India-centered international relations. It is not general international relations, it's India-centered international relations. Section B, paper 2 covers almost every segment of international relations. Section B, paper 1 covers almost every segment of Indian polity, governance and issues related to social justice. See, the entire paper 2, 250 marks, is covered within the syllabus of political science. You know, the second advantage of political science. Third, you know what you have in paper 1? Any idea? General studies paper 1. Em segments unnai andulo? We have modern Indian history, right? We have world history,
We have India after independence, right? All these three segments are covered as a part of your political science syllabus. You have Indian freedom struggle. Apart from that, you also have Indian political thought, modern Indian political thought. You study about Gandhi, you study about Ambedkar, you study about M.N. Roy, you study about, what's his name, Syed Ahmad Khan, who is the progenitor of Muslim League. What's their thought process? What's their thinking? The entire modern Indian political thought, including Aurobindo, okay, they're all covered as a part of your political science syllabus. Apart from that, you also study Indian freedom struggle. You study all those things that you study as a part of general studies, modern India, So from 1857 till 1947, Indian independence, all the events that are covered as a part of Indian freedom struggle are covered within the syllabus of political science. That's another advantage. Apart from that, world history, around 75%, 3/4 of the syllabus in the entire world history segment is covered within political science. Okay? Third, India after independence, merger and integration of princely states. All these aspects are covered within the syllabus of political science, right? So much is covered in paper 1, right? At least around 70 marks or so of paper 1 is covered within the syllabus of political science, right? Next, paper 3. What is paper 3? Economy, S&T, environment, and disaster management. Kada? Key segments. Kada? Of course, internal security. Okay, first topics like planning, okay, land reforms in India, economic liberalization, development models, new economic policy and new models of development, including, Niti Aayog, right? Its role in decentralized planning in India. A lot of segments related to Indian economy are covered within the syllabus of political science. Okay, a lot of things, globalization, its impact on Indian industry, all these things are covered within the syllabus of political science. So in section B, next, internal security, left-wing extremism, border threats, and the rise of water disputes between the states and related violence, okay, displacement of people because of the major projects in this country, related violence, all those issues which are related to internal security. At least 50% of internal security topics are covered within political science. 50% of topics of internal security are covered in the syllabus of political science, So this is, let's add up to another 50 to 60 marks. We'll be very conservative about that. Okay. Next, fourth paper, ethics. Ethics చదివారా సార్ మీరు? చదివారు కదా? ఎథిక్స్లో ఏం చదివారు సార్? Tell me, what did you study in ethics? Values in administration. Have you studied about Gandhi as a part of ethics? Have you studied about Machiavelli? You did not revise it yet. Okay, right? Remember, ethics ki sambandhinchina, we have something called administrative ethical thinkers. We have Immanuel Kant, who spoke about categorical imperatives. We have Mahatma Gandhi, who speaks about spiritualization of politics. We have Machiavelli, who speaks about ends and means. Okay, we have Nicomachean ethics. A lot of, have you heard about utilitarianism in ethics? Utilitarianism, vinnara dani gurinchi? Okay, ethics అయిపోయింది కాబట్టి first thing you tell me whether ethics can be learnt or being ethical can be learnt. మీకేమనిపిస్తుంది? మోరల్గా ఉండడం నేర్పించచ్చా? నేర్పించేస్తే నేర్చేసుకుంటారా? మొరాలిటీ అనేది క్లాస్ రూమ్లో చెప్పి నేర్పించే ఒక టాపిక్, లేదా అదొక ఇన్నేట్ క్వాలిటీయా మొరాలిటీ అనేది? వాట్ యూ థింక్? It's an innate quality. So morality can't be taught. Excuse me? Society also. Embedded by society also. Yeah, of course. Society induces some values in us, of course. If society induces good values, we'll be good people. If society induces bad
ideas, we become bad people, obviously. Okay, anyway, that's a very very profound statement actually. వాల్యూస్ అనేవి మనం సొంతగా ఏర్పాటు చేసుకునేవి కాదు, సమాజం మనకి అందించేవి వాల్యూస్. ఓకే, ఎట్లా అందిస్తుంది సమాజం? త్రూ ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్, త్రూ హెల్దీ సోషల్ రిలేషన్స్. సొసైటీ కెన్ ఇంపార్ట్ గుడ్ వాల్యూస్. పక్కనోడికి ఏదైనా కష్టం వచ్చిందనుకోండి, మనం ఇంట్లో దూరం తలుపులు వేసుకోకుండా ఉంటే చాలు. అట్లాంటి వాల్యూస్ మనకి సొసైటీ ఇన్కార్పొరేట్ చేయగలిగింది అనుకోండి, వీ బికమ్ గుడ్ పీపుల్, వీ బికమ్ ఎథికల్ పీపుల్. కానీ ఇట్లాంటివి క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టి నేర్పిస్తే రావు కదా. దీస్ ఆర్ వాట్ వీ అడాప్ట్, ఇన్కార్పొరేట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్, అవర్ లివింగ్, అవర్ డైలీ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇన్ సొసైటీ. మీకు తెలియకుండానే మీలో చాలామందిలో ఈ ఎథికల్ థింకింగ్ ఉండొచ్చు. A lot of people might have ethical thinking already. Okay, let's see. I'll give you a scenario and tell me who is right, who is wrong, who requires to be punished in this given scenario. There's a wife and a husband. ఇద్దరు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారంట. కానీ కొంతకాలానికి both realize that they both are incompatible with each other and they both hate each other. They hate each other so much they don't want to see the other person happy. Wife does not want to see the husband happy. The husband does not want to see the wife happy. అంత హేట్రెడ్ ఉంది ఒకరి పట్ల ఒకరికి, వీళ్ళకి ఇద్దరికి. ఓకే, సో డైవర్స్ ఇచ్చేసారనుకోండి, హస్బెండ్ హ్యాపీగా ఉంటాడని వైఫ్ సాడ్ అయిపోతుంది. డైవర్స్ తీసేసుకుని వైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుందని హస్బెండ్ బాధపడతాడు. కాబట్టి ఇద్దరు హ్యాపీగా ఉండకూడదు, కలిసి హ్యాపీగా ఉండలేరు, విడివిడిగా ఉంటే కూడా హ్యాపీగా ఉండలేరు. ఎందుకంటే పక్కన వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళు హ్యాపీగా ఉండలేరు అనమాట. యూనో, సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ డిసైడెడ్ దట్ దేర్ సొల్యూషన్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్, దేర్ ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్. ఏంటది? ఇద్దరం కలిసి సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు. ఓకే, సో దగ్గరలో ఒక కొండ దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఓకే, ఇద్దరు ఒకరికి ఒకళ్ళు ఫైనల్ గుడ్ బైస్ చెప్పేశారు. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ గెట్ రెడీ టు జంప్. అండ్ వెన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రెడీ టు జంప్, ఓకే, హస్బెండ్ జంప్స్ ఆఫ్, వైఫ్ స్టేస్ బ్యాక్. You know, అంటే she already had conspired to kill him. అంతే కదా. కానీ దూకిన 5 secondsకి హస్బెండ్ పారాషూట్ ఓపెన్ అయిందంట. అంటే హస్బెండ్ ఆల్సో వాస్ ప్రిపేర్డ్ టు కన్విన్స్ హర్ టు జంప్ అండ్ హీ కెన్ బి సేవ్డ్ త్రూ హిస్ పారాషూట్. Who in both of these people required to be punished? Who is to be charged? Conspiracy to murder. ఎవరి మీద ఈ చార్జ్ నిలబడుతుంది, నిలబడాలి? Think ethically and let me know. You know, see, there are standards. There are standards of thought. There are standards of thought which determine our behavior and which make our behavior ethical or moral behavior. అట్లాంటి కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ థాట్. ఈ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ థాట్ని ప్రపోజ్ చేసిన చాలామంది థింకర్స్ ఉన్నారండి, ఇంక్లూడింగ్ గాంధీ, మ్యాకివెల్లీ, అరిస్టాటిల్. వీ స్టడీ దీస్ ఎథికల్ థింకర్స్. ఇట్లాంటి సినారియో మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఈ సినారియోలో మనం ఎట్లాంటి స్టాండ్ తీసుకోవాలి అని దానికి వీ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ గైడ్. బట్ ఫర్ దాట్ you require to have proper knowledge of these ethical thinkers. You require to have proper knowledge of concepts like utilitarianism. Okay, you study these concepts as a part of political science. Ethics ki sambandhinchina chaala topics emaithe unnayo, okay, they are covered as a part of your syllabus in political science. You know, adu vadilesendi. Ethics మనకి జనరల్ ఎస్సే పేపర్ ఉంది కదా, జనరల్ ఎస్సే పేపర్. జనరల్ ఎస్సే పేపర్లో రైట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 10 years, ఓకే, there will be at least one general essay which is directly from the syllabus of political science. Directly from the syllabus of political science. We had general essay topics like cooperative federation. Okay, we had topics like riparian disputes in India. We had topic like reform of United Nations organization. We had topic like relevance of non-alignment movement as India's foreign policy. Okay, we had topic like the new world order. ఈ అన్ని టాపిక్స్ you study them, capitalism as development. There is another topic given in the general essay paper,
Okay, so many years. Out of the 2 general essays which you are supposed to write, there is at least 1 general essay which is directly related to the syllabus of political science. Trust me on this. So one topic in general essay is directly given from the syllabus of political science, and that's the reason why a lot of students are beginning to choose PSIR as their optional. Endukante PSIR is very, very relevant in the present scheme of the examination. It is said that out of 1750 marks, by a very conservative estimate, at least 1000 marks are covered directly by studying the syllabus of political science. If you are strong in political science syllabus, you are covering 1000 marks in the mains straight away. This is a very, very conservative estimate. Overaction kadandi. Conservative estimate lone approximately 1000 marks of 1750 are covered by only finishing off the syllabus in political science. That makes this optional very relevant. 4th criteria. 5. You know, if I am asked to describe the civil services examination in a nutshell, you know what I'll say? Only 2 words. This examination requires first candidates to adopt interdisciplinary approach. Candidates required to adopt interdisciplinary approach. You require to be interdisciplinary. Your approach for the civil service examination requires you to be interdisciplinary. You know, you tell me what is General Studies Paper 3 consisting of? Economy, Science and Technology, Environment, Disaster Management, Internal Security. See, you require to develop the economy. For developing the economy, you require to deploy science and technology. Science and technology may have adverse impact on environment. Adverse impact on environment may lead to disasters like floods, desertification, famines, outbreak of famines. And these disasters can lead to internal security issues. చూసారా, ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్ అయి ఉన్నాయండి. You require to have an interdisciplinary approach for studying these segments. You require to have a proper understanding to actually realize what type of technology is being deployed by India, how we are using technology to help ourselves realize economic developmental goals. You require to understand how science and deployment of technology is affecting adversely our environment, how it is affecting our coastal areas, how is it affecting our island economies. You know, we require to have a proper understanding of all this in an interdisciplinary perspective. That's the first thing. Remember, civil service examination requires you to be interdisciplinary. Second, civil service examination requires you to be contemporaneous. You are required to be current. Your approach to this examination should be current. You have to be very strong in current affairs. You're required to be very strong in current affairs. Okay? Understand this very clearly, students. Whatever that you study as a part of your current affairs, let it be Indian polity or social issues or economy or international affairs, they are all going to be useful for your political science optional. No other optional has close association with current affairs as much as political science optional has. Whatever that you study, you can use that information to value add to your answers. Okay? One thing that I want to tell to the students here, actually I thought that this was a session which will help students to realize higher marks in political science. Mains as students ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్క్స్ ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి పొలిటికల్ సైన్స్లో అని చెప్పాలి అని నాకు చెప్పారు యాక్చువల్గా. ఓకే, బట్ ఎనీవే, నో అదర్ ఆప్షనల్ హ్యాస్ సచ్ క్లోజ్ అసోసియేషన్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్ యాజ్ పొలిటికల్ సైన్స్ హ్యాస్. ఇండియన్ పాలిటీ కానీ ఐఆర్ కానీ ఎకానమీలో కూడానండి, ఎకానమీలో కూడా ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ యూ స్టడీ as a part of economy, those can be used as value additions to your answers in political science. Okay, including in section A, paper 1 and 2, అంత క్లోజ్ అసోసియేషన్ పొలిటికల్ సైన్స్కి ఉంది కరెంట్ అఫైర్స్ తోటి. ఓకే, మొత్తం మనకి పేపర్ 2 అంతా కూడా జిఎస్ పేపర్ 2 అంతా కూడా ఐఆర్ఏ కదా, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్సే కదా. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో మీరు చదువుకునే ప్రతి ఒక్కటి కూడా యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ వాల్యూ ఎడిషన్ ఇన్ పేపర్ 2 సెక్షన్ బి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
While studying Russia-Ukraine war, that war, the causes, the outcomes, the progression, the course of war can actually be used by you to explain concepts in international relations. Concepts. For example, there is this concept called realism in international relations, which is an approach which helps us to understand the behavior of nation states. Why or how the states behave in one particular manner. Why? You tell me, do you think India is a peace-loving country? India is a peace-loving country, kada? What do you think? ఇది కూడా డౌటా? భారతదేశం శాంతి కాముక దేశమా కాదా? Is India a peace-loving country or not? Yes or no? Anybody has any doubts about that? Nobody has any doubts about this. We are a peace-loving country అని మనం చెప్పుకుంటాం కదా. We are a peace-loving country because we love peace. We are a land of Gowtham Buddha and Mahatma Gandhi who preached peace. We have adopted non-alignment movement to keep ourselves away from military alliances so that we can promote to global peace. We wanted to strengthen United Nations organization with utter selfless motive and contributed highest to the United Nations peacekeeping missions so that we can promote security and protect peace. This is what we always keep claiming, isn't it? Vasudaika Kutumbikam. The world as a family is a fundamental principle of our foreign policy, isn't it? This is what we say. We love peace. We are a peace-loving country because we never fought wars with other countries except for 3 wars with Pakistan and 1 war with China. Ante kada, ekkum cheyaledu fighting. We never intervened in internal affairs of other countries except once, of course, in Sri Lanka and once again in Bangladesh. Ante kada. We always promoted the cause of disarmament. But of course, we are compelled to be the world's largest importer of arms and ammunition for 5 years at a stretch starting from 2025. 2025 ki mundu 5 సంవత్సరాలు ఏకంగా India was the largest importer of arms and ammunition. We are a peace-loving country. We are a peace-loving country because we are against weapons of mass destruction, but still tappaledu. We became the 6th nuclear weapon state in the world and we have nearly 190 nuclear warheads. 190 nuclear warheads ఉన్నాయి మన దగ్గర. తెలుసా మీకు? 190 nuclear bombs ఉన్నాయి మన దగ్గర. Each one 10 times more powerful than the one employed in Hiroshima or Nagasaki. We are a peace-loving country because we never violated international law except, of course, for once. Can you tell me? When was the only occasion when India violated the international law? Only once. You know when was that? When India illegally occupied Goa. You know? Despite all this, we are still a peace-loving country. Kada? You know what realists say? India is peace-loving only on paper. India is a power mongerer. And the realists antaru. Realists believe that whatever the country does so only for the purpose of aggrandizing itself, only for the purpose of enhancing its power, only for the purpose of servicing its interests. Ante. అంతకు మించి మిగిలిన కబుర్లన్నీ ఉత్తి కబుర్లే. పీసు గీసి ఇదంతా కూడా ఉత్తి కబుర్లే. వసుదైక కుటుంబీయం ఉత్తి కబుర్లే ఇవన్నీ కూడా. The reality is that every country in the world pursues power and nothing but power. Every other claim and every other pursuit is just another form of pursuit of power. మనం ఏం చేసినా కూడా it is only the pursuit of power which guides all our actions. You know, this is what realism claims. There was one country which was a very, very good friend of India for a very long time. చెప్పగలరా country ఏంటో? The country which was always with India for a very long time. Excuse me? Not Russia.
అసలు ఇజ్రాయెల్ తోటి ఇండియాకి 1991 వరకు రిలేషన్షిప్పే లేదు సార్. వీ స్టార్టెడ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ విత్ ఇజ్రాయెల్ ఆఫ్టర్ 1991. అప్పుడు దాకా కూడా వి ఆల్వేస్ వాల్యూడ్ అవర్ రిలేషన్షిప్ విత్ అరబ్ కంట్రీస్ అండ్ వీ కోల్డ్ షోల్డర్డ్ ఇజ్రాయెల్, వీ ఇగ్నోర్డ్ ఇజ్రాయెల్. ఇట్ వాస్ ఆఫ్టర్ కార్గిల్ వార్ ఇన్ 1999 దట్ ఇండియా 1991 నుంచే డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాము. కార్గిల్ వార్ తర్వాత స్ట్రెంగ్తన్ అయ్యాయి రిలేషన్షిప్. ఓకే, దెర్ వాస్ వన్ కంట్రీ, ద కంట్రీ which was described as an all-weather friend. All-weather friend అంటే తెలుసా? బయట వెదర్ బాగున్నా వెదర్ బాగోపోయినా ఎట్లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా it was always with India. It always helped India, supported India, sided with India. Whenever we had an oil shock, oil crisis, the country came to India's help. Being a Muslim country, it supported India's stand on Kashmir. India also was a good friend of that country for a very long time. It was Iran, the country which is now at war. For the first time in 2006 and again in 2009, India voted against Iran, supporting impositions of sanctions on Iran. ఇరాన్ మీద శాంక్షన్స్ విధించడాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఇండియా ఓటేసింది in 2006 and 2009. Please remember that today every third child in Iran suffers from some malnourishment related disease because of these crippling sanctions. The sanctions వల్ల every third child in Iran is now suffering some form of malnourishment related disease. అట్లాంటి శాంక్షన్స్ని, ఇట్లాంటి క్రిప్లింగ్ శాంక్షన్స్ని ఇండియా సపోర్ట్ చేసింది. ఓకే, యు నో వాట్ ఇరాన్ సెడ్ దట్? Iran said that India was a very good friend, a very close friend for Iran for a very long time. It was a dear friend to us. Kabatti India ki vyatirekanga we don't want to use harsh words. Kabatti to tell it very gently, this is backstabbing by India అని చెప్పందన్నమాట. ఇది హార్డ్ వర్డ్ కాదంట, మాకు ఇండియా వెన్నుపోటు పడిచింది అంతే. ఇట్స్ ఓన్లీ backstabbing by India. You know why India did that? India did that because at that time India needed the support of US. India needed the support of US. Kabatti US ఏం చెప్తే చేసాం. Between 2002 till around 2010, Indian foreign policy was continuously controlled and influenced by US. వాళ్ళు ఏం చెప్తే చేసాం. Okay, they wanted India to vote against Iran. We voted, not once but twice. You know, abandoning the decades long friendship that we had with this country. However, in 2010 దేనికోసమైతే మనం అమెరికా తోటి ఇంత లొంగి ఉన్నామో అది ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది మనకి. We got it done. We got a civilian nuclear deal signed between India and US. The minute we did that, India declared that India opposes imposition of sanctions on Iran. You know, U-turn తీసుకున్నాం అన్నమాట. You know, there are no permanent friends and no permanent enemies in international relations. There are only permanent national interests. You know, this is what realism is all about. Okay, ఎన్ని కూతలు కూసినా కూడా శాంతి అని, బుద్ధుడని, గాంధీ అని, ultimately every country in the world only pursues its national interests. Okay, this is what's called as realism. We study them as a part of all these things in political science, you know, international relations. That's a part of paper 2 in political science. Okay, so political science has got very rich content which supports your preparation at almost every step and in every paper of general studies as well. Okay, that's the reason why political science had of late become very popular among students. ఈ మధ్యకాలంలో ఎందుకు చాలామంది స్టూడెంట్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ పికప్ చేస్తున్నారంటే ఇది రీజన్. It strongly supports and contributes to your preparation in general studies. 1,
Secondly, it's very interesting also. Okay, you know, there were instances when కొన్ని classes అయిపోయిన తర్వాత the students of political science, you know, they tend to have Karl Marx or Che Guevara as their DP. వాట్సాప్ డిస్ప్లే పిక్చర్ చూసారా, వీళ్ళ బొమ్మలు వచ్చేస్తాయి అనమాట స్టూడెంట్స్కి. ఎందుకంటే అంతే ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు సబ్జెక్ట్లో. ద సబ్జెక్ట్ కెన్ బి సో ఎంగ్రాసింగ్ when you study political thought and all this stuff. Okay, so this is how political science can help you. Political science as a very serious choice in your civil services preparation. Okay, and of course, as I told you, political science has its own certain problems as well. Okay, and secondly, we will try and take a look at the manageability of the optional, whether the optional is manageable for all students or not. Okay, second, ఎట్లా పోతాయో ఏమో మరి. ఓకే, first thing, there are a lot of myths that are circulated around about political science. Okay, చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీబడి హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ టు ప్రమోట్. ఓకే, ఏం చెప్తారంటే పొలిటికల్ సైన్స్ ఈజ్ వెరీ ట్రిక్కీ, పొలిటికల్ సైన్స్ ఈజ్ నాట్ మేనేజబుల్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ నాన్ ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని చెప్పి అంటారు. బట్ లెట్ మీ టెల్ దిస్ వెరీ స్ట్రైట్ అండ్ ప్లీజ్ ట్రస్ట్ మీ ఆన్ దిస్. There is nothing in political science that you cannot understand. Nothing in political science that you cannot understand. It's just getting to know the concepts. Ante. Please remember that every study is a concept. Everything that you study is a concept. Everything. Let's say, can you tell me what is a right? Right. We have rights given to you as fundamental rights, as legal rights, as statutory rights. Kada? What do you mean by a right? How do you understand the word right? Any idea? Something we can exercise freely. Something which we can? Exercise freely. Which you can exercise freely. What do you mean by exercising freely? No one can impose them upon us. No one can impose upon you. Can you give an example? Preaching a religion. Preaching a religion. Okay. You have a fundamental right to preach your religion? No. No, we do that. Yeah, you do have, right? చూసారా, క్వశ్చన్ again ఒక చిన్న డౌట్ వస్తుంది కదా మైండ్లో. Yeah, we have a fundamental right to adopt, profess, practice and propagate any religion of our choice. That's our fundamental right. This is a right that we have as a fundamental right, you know, right to adopt, profess, practice and propagate a religion of our choice. Okay, of course, first let me tell you, right is a claim which we claim. I have a right to preach my religion, that's my claim. Right is a claim, we should claim it. Claim either of an individual or a group of individuals. Even group of individuals also have rights. Tells kada. So a right is a claim of an individual or a group of individuals recognized by society. This claim that I have is recognized by everybody. When you say that you have a right to preach your religion, everybody else will recognize your right. It should be recognizable by society. And 3, what do you do if somebody violates this freedom of yours? Enforceable by law. These are the 3 traits which make an entitlement a right. Are you with me? Okay, so a right is a claim of an individual or a group of individuals recognized by society and enforced by law. Only if these 3 traits are satisfied, you can call some entitlement of yours as your right.
ఈ మూడిట్లో ఏ ఒక్కటి లేదు. యూ కెనాట్ కాల్ దట్ ఎస్ అ రైట్. ఇట్స్ ఎ కాన్సెప్ట్ అండి. యూ లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్ వన్స్, యూ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ ఇట్. అఫ్ కోర్స్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ లెర్న్ దట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ GS అనుకోండి. బట్ ఇఫ్ యూ లెర్న్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వన్స్, యూ విల్ నెవర్ ఎవర్ ఫర్గెట్ ఇట్. ఓకే, ఒక్కసారి నేర్చుకోవాలంతే. ఇది కూడా అంతే, పొలిటికల్ సైన్స్ కూడా అంతే. ఓకే, when Machiavelli says that politics has no morality, politics has no ethics, there's a context to why he said that. You know, when Machiavelli says a promise made was the need of the past, a broken promise is the need of the present. ప్రామిస్లు, గీమిస్లు, మొరాలిటీలు, ఎథిక్స్ ఇవేమి ఉండవు పాలిటిక్స్లో అని చెప్పి మ్యాకివెల్లీ అంటున్నాడంటే there is a context why he said that. If you are able to understand that in the right way, you will never forget it also. మళ్ళీ మీరు మర్చిపోరు కూడా. ఓకే, ఒకసారి అది అర్థమైపోయింది అనుకోండి, there is nothing that you will forget it. Okay, this is how we understand political science. Remember, political science is not about memory. It is not about mugging up. It is about understanding these concepts. Understanding. You know what happens? Even when you are studying Indian polity also, you might have realized that there are some things. Indian polity చాలా ఈజీ కదా, ఈజీనా ఇండియన్ పాలిటీ? యూజర్ ఫ్రెండ్లీ సబ్జెక్ట్ కదా, దానిలో ఏముంది అర్థం కాదు. డెమోక్రసీ అంటాడు, రైట్స్ అంటాడు, డ్యూటీస్ అంటాడు, పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ అంటాడు, అంతే కదా, సింపుల్. ఎకానమీ లాగా అర్థం కాని పదాలు ఏం లేవు కదా ఇండియన్ పాలిటీలో. క్యాపిటల్ అకౌంట్, కన్వర్టబిలిటీ, పర్చేస్ పవర్, ప్యారిటీ, ఇట్లాంటి పదాలు ఏం లేవు ఇండియన్ పాలిటీలో. ఏ వెరీ వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ టర్మ్స్. కెన్ టెల్ మీ వాట్ యూ మీన్ బై డెమోక్రసీ? ఎలక్షన్స్ ఉన్నంత మాత్రం డెమోక్రసీ కాదు. రైట్స్ ఉన్నంత మాత్రం డెమోక్రసీ కాదు. అది అబ్రహం లింకన్ స్టేట్మెంట్ సార్. ఆయన చెప్పినంత మాత్రాన అది డెమోక్రసీ కాదు సార్. కార్ల్ మార్క్స్ సుకుమార్ అంటాడు, డెమోక్రసీ ఇస్ ఎ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్, ఫర్ ద రిచ్. అది ఆయన ఒపీనియన్, ఇది ఈయన ఒపీనియన్. బట్ వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై డెమోక్రసీ? హౌ డూ యూ అండర్స్టాండ్ డెమోక్రసీ? ఐఎమ్ షూర్ యూ కెన్ రైట్ 20 pages on democracy, but I just want you to tell me in 20 words what is the essence of democracy. The essence. రూల్ ఆఫ్ లా ఉన్నంత మాత్రాన డెమోక్రసీ కాదు. పీరియాడిక్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నంత మాత్రం డెమోక్రసీ కాదు. ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నంత మాత్రం డెమోక్రసీ కాదు. రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నంత మాత్రం డెమోక్రసీ కాదు. ఓకే, పొలిటికల్ రైట్స్ మీరు చెప్పింది, దట్ ఈస్ పొలిటికల్ రైట్స్ కదా. పొలిటికల్ రైట్స్ ఉన్నంత మాత్రం డెమోక్రసీ కాదు సార్, అదేగా చెప్పింది. రైట్ టు క్రిటిసైజ్, రైట్ టు ఎక్స్ప్రెస్, రైట్ టు ఫార్మ్ అసోసియేషన్స్, రైట్ టు అసెంబుల్, రైట్ టు క్యారీ ఆన్ ఎ మూవ్మెంట్ ఆర్ ఎ క్యాంపెయిన్, ఇవన్నీ కూడా రైట్స్. దే ఆర్ నాట్ ఇనఫ్ టు లేబుల్ ఎ గవర్నమెంట్ as a democratic government. Power is derived from Okay, power is derived from the people. Fair enough. What power? And if there is a prime minister, he is a prime minister because of the people. Antena మీరు చెప్తుంది? yes, sir, because they validate him, he is prime minister. Because they vote and they support him, he becomes the prime minister. The prime minister in this country is not elected, sir. Yes. Pony, do you think India is a democracy? Do you think India is a democracy? I'll tell you what is the meaning of conceptual clarity in a few minutes. Do you believe that India is a democracy or not? Are we living in a democracy or not? Why so much of doubt? Yeah, of course, we are living in democracy. We are in fact living in the world's largest democracy with approximately 864 million voters who participate in a general election. We are living in a democracy which requires 65 million electoral staff for conducting a general election. 650 లక్షల స్టాఫ్ కావాలండి ఈ దేశంలో ఒక ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయడానికి. You know, we are living in a democracy which has the world's largest number of political parties. We are the world's largest multi-party parliamentary democracy. No doubt about that. But tell me, what makes this system
A democratic system. Yes. Pony, what is the opposite of democracy? Dictatorship. Kada? So how do you differentiate between democracy and dictatorship? Power is not in a single hand. Dictatorships lo kuda power need not be in a single person, sir. Power can be exercised by a political party. It's called as party dictatorship. Power can be exercised by a military junta. It's called as a military dictatorship. Where there is a single person dictatorship, it's called as autocracy. A single person dictatorship is called as autocracy. But dictatorship can be imposed by a group of individuals also. A minority social group also can establish a dictatorship. It's called as oligarchy. Okay? Even dictatorships say one thing. The difference between dictatorship and democracy, please remember, the distinction between democracy and dictatorship is based on people's participation in public decisions. If majority people's opinion forms the basis for all public decisions, we call that as democracy. If a minority takes public decisions without any regard for the opinion of majority, that is called as dictatorship. So what's a democracy? A form of government in which majority people's opinion forms the basis for all public decisions. This is a concept. ఒక్కసారి మనకి క్లారిటీ వచ్చిందనుకోండి, you will never forget this. Political science requires that conceptual clarity. And remember, civil services examination requires this conceptual clarity. It is this that makes us get the selection. Conceptual clarity. ఇప్పుడు చెప్పండి మరి నాకు, do you think that in this country the major public decisions are based on people's opinion, people's consent? ఈ దేశంలో ఈ ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల వెనకాల మెజారిటీ ప్రజల ఆమోదం ఉందా లేదా? సమ్మతి ఉందా లేదా? లేదా? కంప్లీట్గా లేదా? మీరు లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్లో ఓట్లు వేసారా సార్? మంచి క్యాండిడేట్ని చూసేసారా? నోటా వేసారు. సరే ఇది చెప్పండి నాకు, ఏం చూసి ఓట్లేస్తారు మీరు? మంచోడో కాదో, వాడికైనా క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందా లేదా, సోషల్ సర్వీస్ చేశాడా లేదా, ఏం చూసి ఓట్లేస్తారు సార్? So if you believe that the person will do something for you, then you will vote for him. For the whole society, of course. అతను సొసైటీకి మంచి చేస్తాడని అనిపిస్తే ఓట్లేస్తారంట. ఎవరిని చూస్తే అనిపించలేదు మీకు? అనిపించలేదు అంటే మీకు అందరి బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసా సార్? ఆ ఎలక్షన్లో పోటీ చేసిన వాళ్ళందరూ 30 మంది ఉంటారు బ్యాలెట్ పేపర్లో. మీరు అందరు బ్యాక్గ్రౌండ్ చదివారా? 20 మంది ఉన్నారు. 20 మంది ఉన్నారా? సుపని 20 మంది బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలిసిందా మీకు? మరి ఎట్లా అంచనాకి వచ్చేసారు మీరు? సరే మరి మీరు చెప్పండి, ఏం చూసి ఓట్లు వేయాలి? ఏం చూసి ఎలక్షన్స్లో ఓట్లు వేయాలి? ఎజెండా. ఎవ్రీ పొలిటికల్ పార్టీ విల్ డిక్లేర్ ఇట్స్ ఎజెండా. మేము అధికారంలోకి వస్తే తెలంగాణని బంగారు తెలంగాణ చేస్తామని ఒకడు, మేము అధికారంలోకి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ని స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ చేస్తామని ఇంకొకటి. యునో, ఎవ్రీ పార్టీ డిక్లేర్స్ ఇట్స్ ఎజెండా బిఫోర్ ద ఎలక్షన్. ఓటర్స్ చూజ్ అన్ ఎజెండా. ఏ రాజకీయ పార్టీ ఎజెండాకైతే మెజారిటీ ప్రజల ఆమోదం వస్తుందో, దాట్ పార్టీ విల్ ఫార్మ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ దాట్ ఎజెండా విల్ బికమ్ ద పాలసీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. దిస్ ఈజ్ డెమోక్రసీ. Followed me? The majority people give their support to an agenda and that agenda converts into public policy. This is how we operationalize democracy. Majority people's opinion is the basis for public decisions. You know, it's a concept. It is understanding of this concept which is the key. Not only for political science, my dear friends, it is required for every optional, in fact. Every study is a concept. For political science, it is this understanding. ఒక్కసారి ఇది వచ్చింది అనుకోండి, పొలిటికల్ సైన్స్ ఇస్ ఎ కేక్ వాక్. ఇట్స్ ఎ కేక్ వాక్, దిస్ ఈజ్
the aspect about political science. There is nothing to memorize. Political science is a subject which is based on understanding, and the subject goes in a flow. You start with Western political thinkers. You start with why Plato had proposed communism of wives. The rulers should not have permanent families, should not have their children. Why? Why shouldn't the rulers have their children? Because Plato feels that the most potent rival for a person's love towards his country is a person's love towards his family. It makes a person corrupt. So to prevent corruption, those who want to rule the society, those who want to be the guardians of the society, should not enter into permanent marriages, should not have right to own property. This is communism of wives and communism of property. Concept, small concept. Ardhamayipothadi. Ardhangaane em undadandi. Okay? I told you kada, in political science there is nothing that you cannot understand. You require to have the right approach. Okay? Whether we speak about, there are 10 thinkers. చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి ఈ 10 మంది థింకర్స్ అని చెప్పి భయపడతారు. అబ్బో అందులో పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఉంది. పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఇస్ జస్ట్ వన్ చాప్టర్. 10 thinkers, Plato, Aristotle. Of course, you have the indomitable Karl Marx. You must have heard about Karl Marx kada, in your sociology. What is the most striking thing about Karl Marx for you? What is it that he's trying to tell to begin with, from a sociological perspective? The difference in society is due to the class structures. Okay. There are 3 modern greats. These are called as the trio of the modern thought. ఆధునిక కాలంలో మనుషుల ఆలోచనల్ని, మనుషుల భావాల్ని, సిద్ధాంతాలని ప్రభావితం చేసిన 3 big thinkers. The trio of modern thought. Okay? Can you guess who they are? Of course, one of them is Karl Marx. The other 2? Any idea? First, the person who said that God did not create man. Don't believe that God created Adam, God created Eve, God created paradise. All this is not true. The person who deciphered the biological evolution of man. Evaraina? Come on guys, you know. The person who said that man, Meerana Chappal sir. The person who deciphered the biological evolution of man, the book that he wrote, Origin of Species. చార్లెస్ డార్విన్. మనిషి కోతుల నుంచి పుట్టాడని చెప్తారు కదండి కదా. మీ ఆంథ్రోపాలజీ పుస్తకాల్లో కోతుల నుంచి మనుషుల బొమ్మలు కనిపిస్తుంటాయి కదా. డార్విన్, ద బయోలాజికల్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్. 2, ద పర్సన్ హూ డిసైఫర్డ్ ద సైకలాజికల్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్. ఎనీబడి? ఫాదర్ ఆఫ్ సైకాలజీ. The person who wrote a book called Interpretation of Dreams. Man is guided by id and ego. Yes. Father of psychology, Sigmund Freud. 3, the person who deciphered the sociological evolution of man, how man had evolved through various societies. Evaru? Yes. Karl Marx. Primitive communism, the slave society, the feudal society, the modern capitalist society, the socialist society, and Raboye Rojal, of course, the ideal, the perfect society, the communist society. How man had evolved sociologically. Karl Marx. The trio of modern thought. It is these thinkers that we study. As I told you, అర్థం కాదు ఏముండదండి. వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ గురించి చదువుతారు, వీళ్ళు ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ సొసైటీ గురించి చదివారు. మనం how the power relations have evolved, that's what we study in political science. Okay? How the power relations have evolved. Who suppressed, who exploited, who exercised power, and to what ends power was exercised. Okay? It is this that we study as a part of political science. Okay? So this is section A, paper 1. Okay? So you study about the various concepts, you study rights, you study the concept of justice. Okay? Justice, all these things you study as a part of section A, paper 1. Section B, paper 1.
The major chunk of section B, paper 1, is the study of Indian constitution, the polity and a little politics. Okay, of course, that also is the subject matter of GS paper 2. I told you that the entire GS paper 2 is covered within the syllabus of political science, right? So entire Indian polity, okay, and entire political process in India is covered under section B, paper 2. Okay, for example, I've been discussing the question paper just about yesterday or day before yesterday. There is a video that's done in which we try to decipher how we can get very, very high scores in paper 2 general studies. GS paper 2 ఉంది కదా, ఈ పేపర్లో ఎక్కువ స్కోర్ తెచ్చుకోవడం ఎట్లా? There are people who got 130. We also can get that score, no doubt about that. 130 ఒక పేపర్లో తెచ్చుకోవడం తెచ్చుకోవచ్చు, ఇంపాసిబుల్ కాదు. బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ అప్రోచ్ ఫర్ దాట్, ద రైట్ అప్రోచ్. ఓకే, అది ఏంటి అని చెప్పి డిస్కస్ చేసామండి. ద సేమ్ థింగ్స్ విల్ అప్లై ఫర్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆల్సో. Okay, you should know how to approach. For example, if there is a question given like this, a very simple question, let's not go very deep. Do you think President of India is a rubber stamp or not? Do you think the President is a rubber stamp? Is President bound by the advice given by Prime Minister or not? Yes or no? మరి రబ్బర్ స్టాంపేనా కాదా? మనసు ఒప్పట్లేదా చెప్పడానికి రబ్బర్ స్టాంప్ అని? డూ యూ థింక్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ఎ రబ్బర్ స్టాంప్? వాట్ డూ యూ థింక్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్? నాట్ ఇన్ ఆల్ కేసెస్. సో యూ థింక్ దట్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ డిఫై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్? ముర్ముని నరేంద్ర మోడీ నవిలి మింగేస్తారు తెలుసా? నరేంద్ర మోడీ చెప్పింది వినకపోతే తెలుసు కదా. Not in all cases. Excuse me, sir? Very good. Very, very good. I mean, he studied Indian polity, no doubt about that. Now the point is, how do you go about a question like this? Indian polity enti ante manki it's apparently very easy. Shouldn't chala easy ga anpistadi. But once you start attempting answers for the various questions, then slowly the difficulty begins to arise. That's the problem. Okay, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ అనుకోండి, do you think President of India is a rubber stamp? Okay, how do you attempt writing an answer for this question? Now normally there is an article called Article 74 which says that there shall be a council of ministers to aid and advise the President of India who shall act on the advice. అంటే ఏంటి? Who shall act on the advice. Shall act అంటే the president shall act in accordance with the advice. Can the president act without the advice? No advice, no action. The president shall act on the advice. It means the president shall act in accordance with the advice, and there shall be no presidential action without an advice. That actually made the President of India a rubber stamp. Kada? Right? Going ahead, Sir చెప్పినట్టుగా, however, there are situations when the President of India will have to act at his discretion, exercising his individual judgment. A 4 or 5 circumstances రాసేస్తారు. ఓకే, నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ, how do you conclude your answer? How do you actually justify that the President of India is not a rubber stamp? Constitutional makers have given a distinct role to the President of India. ఇది మీ ఆన్సర్. దిస్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్. దిస్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్. The constitution makers have given a distinct role to the President of India. What is the distinct role of the President of India? One, the President of India is a nominal head, nominal or formal head. One. Second, the President of India is also armed with discretionary powers. Okay. Now, what are the discretionary powers exercised? Anything which you can recall, sir? Discretionary powers. There is no formation of complete government. When no party had secured a majority, the President uses his discretionary power to invite a person to appoint as the Prime Minister and to head the government.
ఒకటి. ఇంకా మెజారిటీ కోల్పోయిన తర్వాత ఇఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ రిఫ్యూజ్ టు రిజైన్, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మే సీక్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ డిస్మిస్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. 3. Exercising pocket veto. 4. Dissolution of Lok Sabha after the Council of Ministers lose their confidence in the Lok Sabha. చూడండి, ఇవన్నీ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటో తెలుసా? All these are situations when there is a political crisis or political instability. Political crisis లేదా పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఉన్నప్పుడు the President of India will use his discretionary powers. Otherwise, the President of India will act as a nominal or a formal head. In the normal circumstances, the President of India will act as a nominal head. Okay, Prime Minister ఏం చెప్తే చేస్తాడు. President of India is the seal which authenticates actions as official actions. He acts only as a seal. He acts only as a symbol. He acts only as a formal or nominal head during normal times. But when there is political crisis or when there is political instability, President of India becomes functional president, bringing into play his discretionary powers. ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ మేకర్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇచ్చిన రోల్. అది రాయాలి మనం ఎగ్జామినేషన్లో. రాసి then you should tell that President of India is not a rubber stamp. This is what the examiner will actually look in your answer. అసలు President of India రోల్ మీరు అర్థం చేస్తున్నారో లేదో అనేది ఎగ్జామినర్ మీ ఆన్సర్లో ఉందా లేదో చూస్తారు. యూనో there is a way, right? As students of political science, you will be strong in Indian polity. Tell me, which is the segment in GS which has the highest weightage? Which is the segment of GS which has the highest weightage, sir? Any idea? మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏ సెగ్మెంట్కి అన్నిటికంటే ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది? ఎనీ ఐడియా? ఎస్, one subject in general studies, it accounts for 125 to 130 marks. ఏంటది? ఏమై ఉండొచ్చు? వేరే ఏ సెగ్మెంట్కి జనరల్ స్టడీస్లో ఇంత వెయిటేజ్ లేదు. ఇండియన్ పాలిటీ. Polity has the highest weightage in all the segments of general studies. Okay, it is this that you will be very, very strong. You will study Indian polity as students of political science. Nobody will match you in terms of your knowledge, your depth in Indian polity. Okay, your answers in Indian polity will stand out compared to this because you study it. పెద్దగా ఏమి డిఫరెన్స్ లేదండి, బట్ యూ స్టడీ ద కాన్సెప్ట్స్ మోర్ క్లియర్లీ. ఓకే, సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్స్ రాయలేరు తెలుసా ఇండియన్ పార్టీలో స్టూడెంట్స్. డూ యూ థింక్ దట్ ఇండియన్ పార్లమెంట్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఎ డిక్లైన్ ఇన్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ డిబేట్స్ అండ్ డిస్కస్ అన్నారు అనుకోండి, దానికి కూడా వేరే జిఎస్ స్టూడెంట్స్ రాసే ఆన్సర్స్కి పిఎస్ఐఆర్ స్టూడెంట్స్ రాసే ఆన్సర్స్కి చాలా క్లియర్ కట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ స్టడీ మోడర్న్ ఇండియా, యూ స్టడీ లాట్ ఆఫ్ ఎకానమీ, యూ స్టడీ India after independence, you study world history, you study international relations, you know. This actually lends a lot of support to your general studies. Your preparation for general studies becomes very highly relaxed if you have completed your optional in political science. ఎందుకంటే ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అప్పుడే చదవక్కర్లేదు, ఐఆర్ అప్పుడే చదవక్కర్లేదు. జస్ట్ బేసిక్ పొలిటికల్ సైన్స్ నోట్స్ పెట్టుకుని ఐఆర్లో మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ అప్డేట్ చేసుకుంటే చాలు. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు ఐఆర్లో you'll be looking at various angles, right? When you look at Russia-Ukraine relationship also, the way you understand IR will be completely different. The kind of jargon and technical words which you employ are going to be completely different. Okay, you will use terms like realism or realpolitik in your international relations, right? This is how students of political science gain to have a lot of advantage. Okay, that's the reason why students are preferring political science in recent times. I'm trying to just give you an overall view. Okay, first, as I told you, students from any background can take political science as their optional because this optional is background neutral. Okay, and two, as I told you, political science lo ardham gaani emi ledhu. There is nothing that you cannot understand in political science. It's only required you to understand it the way it should be understood.
Okay, I'll tell you one thing very straight, sir. I've been associated with this very subject, political science, for the last 20 years. I've been teaching this subject. I've guided a lot of students. It's not like ఏదో నేను ఏదో బీటెక్ చేసి వచ్చి ఆప్షనల్ని సివిల్ సర్వీస్ రాసాను కాబట్టి కొంత నేర్చుకుని వచ్చి చెప్పింది కాదు. I've understood the subject from so many dimensions that I know where exactly students can commit mistakes. ఒక ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు ఆ ఆన్సర్లో ఎక్కడెక్కడ స్టూడెంట్స్ మిస్టేక్స్ చేయగలరో నాకు తెలుసు. I understand. That's the reason why I'm saying, ఇప్పుడు as I told you, ఇవాళ రేపు టీచింగ్ చాలా ఈజీ, అందరి దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, అండ్ స్టూడెంట్స్కి ఏం రాదు కదా. జస్ట్ ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్ వెన్ యూ హ్యాడ్ ఫస్ట్ గాన్ టు ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ వేర్ యూ డిడ్ంట్ నో ఎనీథింగ్ కదా. ఏం తెలియని క్లాస్లో కూర్చున్నాం మనం, క్లాసెస్ విన్నాం. ఓకే, క్లాసెస్ విని కోచింగ్ అయిపోయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సడన్లీ యూ రియలైజ్ that there is a very big gap between you in your present state and you at being exam ready. Exam readiness ki coaching అయిపోయిన తర్వాత మీకున్న స్టేజ్కి మధ్యలో చాలా డిస్టెన్స్ ఉంది అని మనకి అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఆ గ్యాప్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఇయర్స్ పడుతుందండి, 2 years 3 years. ఇట్ టేక్స్ సో మచ్ టైం. రైట్, అర్థమైంది కదా మీకు. కోచింగ్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఓకే, ఇండియన్ పాలిటీ ఉందనుకోండి, 20 hours టీచ్ చేయొచ్చు, 100 గంటలు కూడా టీచ్ చేయొచ్చు ఇండియన్ పాలిటీ అనే సెగ్మెంట్. ఓకే, స్టూడెంట్స్కి ఏం తెలియదు కదా, సో ఒక 30 hours ఫినిష్ చేసేస్తాం, ఇండియన్ పాలిటీ అయిపోతుంది. అయిపోయింది అనిపించుకుంటాం. ఓకే, ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఆర్టికల్ 12 డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏంటది స్టేట్, ఆర్టికల్ 13 డెఫినేషన్ ఆఫ్ లా. హౌ ఈస్ లా డిఫైన్డ్ సార్ ఇన్ ఆర్టికల్ 13? మొన్న సివిల్ సర్వీస్ ప్రిలిమినరీలో బిట్ వచ్చింది, గుర్తుందా? హౌ ఈజ్ లా డిఫైన్డ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 13? వాట్ ఈజ్ లా అండర్ ఆర్టికల్ 13? ఎనీ ఐడియా? లా అండర్ ఆర్టికల్ 13 మొన్న 2026 ప్రిలిమినరీ పేపర్లు ఇచ్చారండి. ఆర్టికల్ 13, enactments made by legislatures. Enactments made by legislatures. ఒకటి. 2, రిమెంబర్, గవర్నమెంట్ ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నా కూడా, ఎనీ యాక్షన్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్, ద యాక్షన్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి బ్యాక్డ్ అప్ ఐదర్ బై అన్ ఆర్డర్ ఆర్ ఎ నోటీస్ ఆర్ ఎ బైలా ఆర్ ఎ నోటిఫికేషన్ ఆర్ ఎ రూల్ ఆర్ రెగ్యులేషన్. ఏదో ఒకటి రిటన్ ఫామ్లో ఉండాలి. All these collectively are called as subordinate laws. Subordinate laws of the executive. Ante every governmental action which is backed by a written rule or regulation or bylaw or a notification or a notice or order are all a part of definition of law. Apart from this, customs and conventions, all these are a part of the definition of law అండర్ ఆర్టికల్ 13. ఆర్టికల్ 13 కింద. ఇది మొన్న ప్రిలిమినరీలు ఇచ్చిన బిట్. ఒక సినారియో ఇచ్చి YX అది ఇది అంటాడు, ఇది అంటాడు, అది ఎవరు రైట్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు కదా. రైట్, సో వాట్ వీ అండర్స్టాండ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటీ యాజ్ వెల్ as స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఈజ్ వెదర్, అంటే ఈ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాని మించి కూడా వీ అండర్స్టాండ్ ద వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్, ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లా. The essence we understand. Okay, it is that which is required for you to clear this examination. Okay, so this is how we are an advantage. Okay, అర్థం కాదంటూ ఏం లేదండి. ఓకే, ఫస్ట్. సెకండ్, క్యాండిడేట్కి కావాల్సింది ఏంటి? ఫర్ ఎనీబడి హూ వాంట్స్ టు పికప్ ద పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ యాజ్ అన్ ఆప్షనల్, అతనికి ఏమైనా క్వాలిటీస్ కావాలా? ఒకటి, ఫస్ట్ ability to integrate one's preparation of GS with preparation for political science. అది కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ చదువుతున్నారు అనుకోండి, GSలో భాగంగా. ఓకే, యూ షుడ్ హ్యావ్ ద capability to integrate that with the preparation for political science. Please remember, whatever you read as a part of political science adds value to what you read in GS. Whatever you read in GS adds value to what you read in political science. Both reinforce each other, both contribute to each other.
ఆ ఇంటిగ్రేషన్ని మనం చేసుకోగలిగి ఉండాలి. అదొక్కటే చెప్పేది మీకు, ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్. ఓకే, సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ ఈవెన్ ఫర్ కరెంట్ అఫైర్స్ యాజ్ వెల్. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు, ఇప్పుడు మీరు నోట్స్, ఇప్పుడు నేను మీకు క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు పొలిటికల్ సైన్స్కి ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్. ఐ విల్ ఆల్సో డిక్టేట్ నోట్స్ టు యూ. ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ పిన్ ఇన్ ద సిలబస్ విల్ బి గివెన్ టు యూ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నోట్స్. నోట్స్ అయిపోయిన తర్వాత కరెంట్ అఫైర్స్లో మీరు ఏదైనా చదివారనుకోండి ఎక్కడన్నా, యూ షుడ్ హ్యావ్ ద కెపబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ దట్ టు యువర్ నోట్స్ అండ్ యాడింగ్ వాల్యూ టు యువర్ ఆన్సర్. అదొక్కటి కానీ మీరు చేయగలిగారు అనుకోండి, ట్రస్ట్ మీ, యూ విల్ గెట్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 310 to 315 మార్క్స్ ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్. సిలబస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఒక్క ఎబిలిటీని కానీ మీరు అలవర్చుకున్నారనుకోండి, అప్డేట్, మీరు ఏం కరెంట్ అఫైర్స్ చదివినా కూడా దీన్ని నేను ఎక్కడైనా అప్లై చేయగలనా పొలిటికల్ సైన్స్లో అనేది మీరు ఆలోచించుకుని ఆ ఇంటిగ్రేట్ చేయగలిగితే, అఫ్కోర్స్ నేను మీ క్లాస్లో ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తానులేండి. బై టైమ్ వీ ఫినిష్ ఆఫ్ దోస్ 4.5 to 5 months ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్, ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ యూ షుడ్ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్సో. కరెంట్ అఫైర్స్ని మీరు ఎక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్. యూనో, ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే, మిసైల్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ దెమ్ యాజ్ వెల్ ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్. సో మనకి చాలా ఏరియాస్లో ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది ఆ కేపబిలిటీ క్యాండిడేట్కి కావాలి. సెకండ్, పర్సనల్ నోట్స్. ఓకే, నేను క్లాస్లో మీకు డిక్టేట్ చేస్తాను, దట్ విల్ బి యువర్ పర్సనల్ నోట్స్. ఆ నోట్స్ని మీరు డెవలప్ చేసుకుని మీ అండర్స్టాండింగ్ తోటి మీరు ఆ నోట్స్ని పర్ఫెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఏదైనా ఒక టాపిక్ మీద ఒక 300 words నోట్స్ ఇస్తాను అనుకోండి, దాన్ని మీరు కన్సైజ్ చేసి దాన్ని షార్ట్ ఫామ్లో యూ షుడ్ బీ రెడీ సో దట్ యూ కెన్ రివైజ్ ఇట్ వెరీ క్విక్లీ. సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ మైండ్ టెల్ మీ దట్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ నేను ఇచ్చిన నోట్స్ ఉంది కదండి, దాన్ని రివైజ్ చేయడానికి ఒక 7 to 8 hours రివిజన్ అయిపోతుంది సార్, ఏమన్నా మిస్టేక్ చేస్తున్నావా అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అనమాట. అయిపోతుంది అది. వన్స్ యూ గెట్ టు నో ద ఇన్ఫర్మేషన్, అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు బ్రౌజ్ త్రూ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కదా. ఒక 2 or 3 రీడింగ్స్ ఇచ్చామనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం మన ప్రిపరేషన్లో రివిజన్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, స్టూడెంట్స్కి డౌట్ వస్తుంది అనమాట, 7 to 8 hours రివిజన్ అయిపోతుంది కదా, ఆర్ వి మిస్సింగ్ సంథింగ్ అని డౌట్ వస్తుంది స్టూడెంట్స్కి. ఏం కాదు, యూ జస్ట్ గాట్ కమాండ్, అంతే. యూ జస్ట్ గాట్ కమాండ్ విత్ ద subject. That's important kada, that's how you think. Next, practicing writing answers. That's another requirement for the students. Please remember that practicing writing answers helps you to put your knowledge to test. అంతే కదా, మీకు బిట్స్ కూడా ఒకసారి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత యూ షుడ్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. యూ షుడ్ కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ బిట్స్. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే చిన్న బిట్స్ కూడా తప్పెట్టేస్తాం, పర్టికులర్ ఇన్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ పాలిటీ. ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ A, సెలెక్టెడ్, B, నామినేటెడ్, C, ఎలెక్టెడ్, D, నన్ ఆఫ్ ద అబవ్. ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ A, సెలెక్టెడ్, B, నామినేటెడ్, C, ఎలెక్టెడ్, D, నన్ ఆఫ్ ద అబవ్. ఎనీ ఐడియా? ఎందుకంటే ఈజీగా అయితే బిట్ ఇవ్వలేడు కదా. ఎనీ ఐడియా వాట్ వుడ్ బి ద ఆన్సర్? నామినేటెడ్ ఈజ్ రాంగ్ సార్. ఇంకా 3 ఉన్నాయి సార్. ఎలెక్టెడ్ ఈజ్ రాంగ్, సెలెక్టెడ్ ఆల్సో ఈజ్ రాంగ్ సార్. ఓకే, మిగిలిపోయింది ఒకటే. ద ఆన్సర్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ ద అబవ్ బికాస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. చెప్పింది అదే ఏంటంటే సింప్లెస్ట్ థింగ్స్ ఆల్సో యూ కెన్ మేక్ ఎ మిస్టేక్. దట్స్ రీజన్ వై యూ రిక్వైర్ టు ప్రాక్టీస్. దట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బిట్స్ ఆల్సో. ఇట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ పొలిటికల్ సైన్స్ బికాస్ పొలిటికల్ సైన్స్లో ఒకసారి నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ లర్న్డ్ ద కాంటెంట్ వచ్చిన తర్వాత మనకి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఇస్తున్నాడు, ఆ క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్స్ రాయగలుగుతున్నామా లేదా, అది ఇంపార్టెంట్. దిస్ I always emphasize that my students should do it right from the day one. ఒక టాపిక్ అయింది వాళ్ళ, ఆ టాపిక్ మీద పాస్ట్ క్వశ్చన్ వెతికి చూసుకుని, మనకి అసార్టెడ్ క్వశ్చన్స్ దొరుకుతాయి ఇక్కడ మార్కెట్లో. ప్లాటో మీద మొత్తం పాస్ట్ క్వశ్చన్స్ అని వచ్చేస్తాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ చూసి ఆ క్వశ్చన్కి మనం ప్రాపర్ ఆన్సర్ రాయగలుగుతున్నామా లేదా మనం నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ తోటి. అది ఇఫ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఫర్ 4 months పేషెంట్గా, trust me, 300+ is on cards in political science. My guarantee.
ఓకే, ఆ రోజు క్లాస్ విన్న తర్వాత మార్కెట్ నుంచి అసార్టెడ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది, ప్లాటోకి సంబంధించిన పాస్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఒక చోట ఉంటాయి. ఓకే, ఆ టాపిక్ మీద ఉన్న క్వశ్చన్ చూసి ఆ క్వశ్చన్కి ఒక ప్రాపర్ ఆన్సర్ రాయగలుగుతున్నామా లేదా అనేది కానీ మీరు అంచనా వేసుకుని మీరు మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ యూ కెన్ డూ దిస్ ఫర్ 4 months, 300+ in this optional is very much gettable. Okay, and second promise, after completion of the syllabus of political science, you are going to be strong in GS. In almost all the papers of general studies, you are going to be strong. Okay, third promise, there is nothing that you cannot understand in political science. Okay, right. These are the 3 things that I'd like to tell you about political science. Thus optional is manageable, there is no problem. Okay, one last caution about political science ఏంటంటే, రిమెంబర్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఒక జబ్బు ఉంటుంది, అదేంటంటే పర్ఫెక్షనిజం అనమాట. యాక్చువల్గా నాకు కూడా ఉండింది ఇది ఇంతకుముందు. ఓకే, పర్ఫెక్షనిజం. నాకు దీని సిమ్టమ్ ఏంటో నాకు అర్థమైంది, నేను చెప్తా. ఏదో చదువుకుంటూ ఉంటాము, సడన్గా ఏదో బుక్ గుర్తొస్తుంది, ఆ బుక్ ఎక్కడుందబ్బా అనిపిస్తుంది. ఆ బుక్తో మనకి అప్పుడు పని ఉండదు, నో వర్క్. కానీ ఆ బుక్ ఎక్కడుందో అనేది ఇట్ విల్ బి ఎట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్. చదవాల్సింది పక్కన పడేసి ఆ బుక్ని ఎత్తుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఆ బుక్ దొరకనంతసేపు ఏదో కోల్పోయిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఆ బుక్తో పని లేదండి మనకి, కానీ ఆ బుక్ లేకపోవడం వల్ల మన ప్రిపరేషన్ దెబ్బతింటేదనే ఫీలింగ్ కూడా వచ్చేస్తుంది మనకి. కానీ ఆ బుక్తో మనకి పనే లేదు. యూనో, we just want all the material before us, we just want all the information with us, we just want to be perfect in what we read. అది చాలా పెద్ద జబ్బు. ఓకే, దట్ షుడ్ బి కెప్ట్. యూ షుడ్ కీప్ దట్ symptom away from you. You should realize what the examination requires from you. 250 words, 150 words answers. So your foundations and fundamentals should be strong. Political science lanti optional lo, if your fundamentals are strong, you can write all the answers. If your fundamentals and foundations are strong, లోతుగా వెళ్ళి డెప్త్గా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. If your foundations and fundamentals are strong, you can write all the answers. Trust me on this. ఓకే, ఎందుకంటే అందరూ చెప్పినట్టుగా సిలబస్ ఎక్కువ కదా పొలిటికల్ సైన్స్లో. ఓకే, అంత ఎక్కువేం కాదండి యాక్చువల్లీ. రైట్, పొలిటికల్ సైన్స్లో క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ టచ్ అపాన్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ బేసిక్స్, దే డోంట్ గో వెరీ డీప్. కరెక్ట్. ఓకే, 10-15 బుక్స్ ఏం అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్క టాపిక్ మీద ఆల్ ద ఫండమెంటల్స్, బేసిక్స్ అన్ని కూడా నోట్స్ రూపంలో రెడీగా పెట్టుకుంటాం. దట్ విల్ బి దేర్ విత్ అవర్ మైండ్. అడిగిన క్వశ్చన్కి ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఆన్సర్స్ ఎట్లా రాయాలో. అడిగిన క్వశ్చన్కి దానికి అనుగుణంగా అండర్స్టాండింగ్ ద డైరెక్టివ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ విల్ రైట్ అన్ ఆన్సర్, అయిపోతుంది. ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్ యూ రిక్వైర్ టు కీప్ ద వర్క్ సింపుల్. ఎక్కువ ఓవర్ యాక్షన్ చేయకూడదు. 5 పుస్తకాలు 6 పుస్తకాలు చదవకూడదు ఆ టాపిక్ మీద. ఒక మంచి బుక్ చదవాలి, జాగ్రత్తగా ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి, పక్కన పెట్టేయాలి. అడిగిన క్వశ్చన్కి అనుగుణంగా ఆన్సర్ రాయాలి, అంతే. ఓవర్ యాక్షన్ చేయకూడదు. ఓకే, యూ షుడ్ కీప్ ద ప్రిపరేషన్ సింపుల్. Keep it simple. Okay, so this is the key to get scores in political science. Right. Next, paper 2. Very briefly, what is it that we see in paper 2? You know, paper 2 is consisting of, again, 2 parts. Part A and part B. Okay, part A is about comparative politics and international relations. Comparative politics is just about 3 units ante. Okay, just required to see how developed countries lo governments etla pani chestunayi, developing countries lanti India lanti country lo governments etla pani chestunayi. Okay, the nature of the role of state in developing countries and developed countries. 1, 2, the nature of the party system in developing countries and developed countries. For example, India is the world's largest multi-party system కదా. మన దగ్గర ఉన్న పార్టీస్ ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడ లేవంట. There is
no other country which has as many number of parties that we have in this country, in India. Okay, మనకి గల్లీకి ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఉంది ఇండియాలో, మీకు తెలుసు కదా. There are some countries, developed countries, in which we have an entrenched bi-party model. For example, in America, there are two major parties, కదా. ఏంటంటే అవి? Donald Trump party, Republican and Democratic. England also is an advanced political system, a developed political system. There are two parties, the Labour Party and Conservatives. You know, in major Western developed societies, we have bi-party model entrenched. Okay, where there is clear-cut ideological differentiation. Okay, for example, the Republican Party is more rightist, Democratic Party is leftist. ఓకే, అట్లా ఆ క్లియర్ కట్ ఐడియాలజికల్ వేరియేషన్ మనకి పొలిటికల్ పార్టీస్లో కనిపిస్తాయి. కానీ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్, ఇండియా లాంటి కంట్రీ ఉందనుకోండి, మన కంట్రీస్లో పార్టీ సిస్టంలో పెద్దగా వేరియేషన్ కనిపించదు. ఓకే, సేమ్ వైన్ డిఫరెంట్ లేబుల్స్ టైప్లో మనకి పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉంటాయి అనమాట. యూనో ద కాంటెంట్ ఈస్ ద సేమ్, వేరే వేరే లేబుల్స్ ఉంటాయి అంతే. ఈ మధ్యకాలంలోనే వీఆర్ స్లోలీ సీయింగ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ షో డిస్టింక్ట్ ఎజెండాస్ ఈ మధ్యకాలంలోనే. But for a very long time, in majority of the third world countries, there is not much of difference in terms of the agendas of political parties. Okay, so party system etla undi, state atla comparison ante, developed countries to developing countries ante. Okay, it's a very simple topic actually. The second thing is we have international relations. This is only for out of the 250 marks, comparative politics accounts for around 40 to 50 marks ante. A very small segment of the syllabus. Majority is international relations. Okay, here almost everything that you study for general studies you study here. United Nations Organization, reforms, okay, India's claim, India's role in permanent seat in United Nations Security Council, okay, and what is the role of International Court of Justice in UN. ఇవన్నీ కూడా GS కి మనం చదువుకునే టాపిక్స్. Okay, all of them we study them as a part of section A, paper 1. Atlage WTO, World Trade Organization, right? Have you heard about this? WTO, World Trade Organization. Is India a member of this WTO? Yes or no? Yeah, kada undi kada. We signed the Marrakesh agreement, which gave birth to the World Trade Organization. Okay, atlage we study about regional organizations like SARC, ASEAN. We study about theories of international relations. We study about power, diplomacy, nuclear deterrence. We study about diplomacy. We study about concepts like the new international economic order, globalization, and how the countries have responded to the process of globalization. All this is a part of section A, paper 2. Section B, paper 2 is about Indian foreign policy. Okay, India and its neighbors, India and the major powers, India and international organizations like India and ASEAN, India and African Union, India and UN, India and WTO, India and World Bank, India and IMF, everything that is required for your general studies is covered in this paper. Okay, ikkada, as I told you, you study it from the point of view of an optional. ఓకే, ఏదో పైపైన చదవకండి, ఒక ఆప్షనల్కి ఎంత కావాలో అట్లా చదువుతాం మనం. ఆల్మోస్ట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సేమ్, బట్ హియర్ ద ఎంఫోసిస్ ఇస్ స్లైట్లీ మోర్ అంతే. చాలామంది పొలిటికల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అసలు GSకి దీనికి డిఫరెన్షియేట్ చేయరు, బట్ వీ విల్, బికాస్ వీ వాంట్ టు గెట్ 300+ ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్ కదా, దట్స్ అ టార్గెట్ కదా. సో వీ షుడ్ ప్రిపేర్ ద వే ఇట్ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్. దిస్ ఇస్ ద టార్గెట్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో యువర్ ఎంటైర్ GS రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ జనరల్ స్టడీస్ విల్ బి కవర్డ్ హియర్. Section B, paper 2, India and the question of nuclear weapons. You know, have you heard something called India's nuclear doctrine? We have a nuclear doctrine. Have you heard about that? Any principles of India's nuclear doctrine? No first use. Okay, non-use against non-nuclear weapon states. Ivanni kuda, these are principles of India's nuclear doctrine. We study about them. Okay, so this is section B, paper 2. Okay, there is nothing in the syllabus, as I told you, which cannot be understood.
A lot of the syllabus, around 65 to 70% of the syllabus that you will be studying in political science is a part of your GS syllabus only. Take it from me, okay? And your political science will definitely enrich your preparation for GS, and vice versa. Your preparation of GS will enrich your preparation for political science, okay? So this is the advantage of taking political science, a very good optional, okay? You wanted a perspective on PSIR, it seems, isn't it? At least I hope I've given you one. So think about political science as a very serious choice in your, keep that in your perspective when you select your optional, okay? You have any doubts? Book list. Nenu class lo meeku, as I told you, on almost all the topics of the syllabus I'll be giving you dictated notes, and for some of the topics I'll also be giving you handouts, and I'll also give you previous year's questions. ఏమైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయండి, బట్ అన్నింటిలో ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ మోడల్ ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఓకే? I'll provide you with those model answers as well, right? The class notes that you have, apart from this, there are some standard textbooks like Lakshmikant or section B, paper 2, which you also require for Indian polity, okay? అది కాకుండా ఇంకా మనకి సెక్షన్ ఏలో there is a book called OP Gauba, right? ఆయన బుక్ ఒకటి తీసుకోవాలి. అండ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ there is a book written by Haywood, okay? International Politics by Haywood. అదొకటి. జస్ట్ ఒక 3 or 4 NCERT బుక్స్ ఉన్నాయి. ఆ NCERT బుక్స్, some important textbooks and class notes, that would be enough, okay? As I told you, we got to keep it simple. We'll be focusing more on tackling the exam, targeting the exam, not acquiring too much of knowledge. But that's up to you. You want to explore more, you can do that. But my assurance is that class notes will be sufficient for you to get the expected score in PSIR, okay? So this is it about political science and international relations. You have any doubts, you can ask me. Any doubts? Meek sir, how is it going? GS and all comfortable? Yeah, concentrate more ante meeru as far as polity, governance, social justice and international relations are concerned. Take a little care about understanding the drift of the question. Manaki examination lo questions are having their own directives. Meeku telusu kada, ఎన్యూమరేట్ అంటాడు, ఎల్యూసిడేట్ అంటాడు, ఎగ్జామిన్ అంటాడు, కామెంట్ అంటాడు, క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ అంటాడు, అటెంప్ట్ ఏ క్రిటిక్ అంటాడు, ఇవాల్యుయేట్ అంటాడు, డిస్కస్ అంటాడు. ఒక 10 terms ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ బై యూపీఎస్సీ. ఈచ్ టర్మ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డిస్టింక్ట్ మీనింగ్. మీరు తర్వాత ఎప్పుడైనా మీరు గూగుల్ ఓపెన్ చేసేసుకుని ఒక్కొక్క వర్డ్ కొట్టి ఆ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటి తెలుసుకోండి, ఓకే? ఎందుకంటే ఒక్కొక్క వర్డ్ ఇట్స్ ఎ డైరెక్టివ్. బేస్డ్ ఆన్ ద డైరెక్టివ్, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి. So you do this as the first exercise, okay? Don't ignore this. Comment ante em cheyali? You know what's the meaning of comment? Your views, mana own views rayali, okay? So atla critically analyze ante you present an analysis by looking at the positives and the negatives and coming out with a proper conclusion, okay? So itla idi first directives of the question. Second, ordering the points. Whenever you write your answer, most important and significant point should appear in the first part of your answer. Most important. For example, if you're writing about parliamentary system, you should write what is the most important quality of a parliamentary form of government? Executive responsibility to legislature. So the government is continuously accountable or answerable for all its acts of omission and commission to the legislature. So the first most important point, that should appear prominently in the first part of your answer, okay? And third, see if you can make use of diagrammatic representation of your answer, because it cuts down on the volume of your words, right? Like you can use flow charts, even in international relations also, if possible, here and there, if you can use flow charts to explain your answer, that would be nice. Be a little trendy, okay, in the way you present your answers, okay? So be smart, right? And please remember that you should have a repository. You should have a database of the most important articles
case laws, judgments. So make sure that you prepare them beforehand, revise them again and again. Sir, bare acts important. Names answer. Bare acts. సార్ మీకు 3 chapters ఉన్నాయి కదా, ఫండమెంటల్ రైట్స్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఆల్ ద ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇవి కాకుండా మీకు ఇండియన్ పాలిటీలో సార్ మీకు ఏమేమి చెప్తారో క్లాస్లో ఆ ఆర్టికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నాట్ ఆల్ బేర్ యాక్ట్స్, నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మెయిన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ అబౌట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, యూ షుడ్ కంపల్సరీ రిఫర్ టు వన్ ఆర్టికల్, Article 53, which declares that the President of India is at the head of Union Executive. All the executive powers are vested in the hands of President, who shall exercise them either by himself directly or through officers subordinate to him. This article also mentioned that the President of India is the Chief Commander of the Armed Forces. ఈ ఆర్టికల్ ఉండాలి అక్కడ. ఓకే, పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గురించి రాస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీగా యూ షుడ్ మెన్షన్ Article 75 Clause 3. ఓకే, ఇట్లా there are some articles which are at the very heart of these topics. ఆ ఆర్టికల్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. అందుకే నేను చెప్పేదా, యూ ప్రిపేర్ ఎ రిపాజిటరీ ఆఫ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్, కేస్ లాస్, జడ్జిమెంట్స్ అండ్ సమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమిటీస్ రికమెండేషన్స్. ఓకే, గవర్నెన్స్, ఏఆర్సి సెకండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఉంది చూసారా. సెకండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ కవర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు గవర్నెన్స్. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు సిటిజన్స్ చార్టర్స్ కానీ, మనకి అకౌంటబిలిటీ కానీ, కరప్షన్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ సమ్ రిపోర్ట్స్. సో ఈ రిపోర్ట్స్లో ఉన్న ప్రాథమికమైన అంశాలు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకే, రైట్. సో ఇట్లా దెర్ ఆర్ సమ్ స్మాల్ టెక్నిక్స్ విచ్ యాక్చువల్లీ వాల్యూ యాడ్ టు యువర్ ఆన్సర్స్. సో డూ దాట్ అండ్ ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్. Okay, look at the past question papers, practice writing answers. You will not believe how much qualitatively your answer writing will improve after you practice a few scripts. Okay, so do that. All the best. Okay, anything you need to clarify as far as political science is concerned, students? Nothing? So my best wishes to you all. Okay, I hope you'll all succeed and make it through your dreams. Okay, best wishes. Thank you so much.